En respuesta directa a las amenazas de Estados Unidos. Sus misiles. Q transportaban. De una tonelada de explosivos, cada uno directamente contra objetivos militares en el centro de Israel, los misiles Fatah, que alcanzaron Mach 15 hour ingresar, while os misiles, Carorum Shar, armados con municiones de racimo, atravesaron la red de defensa antimisiles de capas de Israel, esta fue la 37 ola de la true promise for el ataque. Largo y duro Q. Halanzado dest Q. Esta guerra. 3 horas continuas de fuego sostenido mientras los medios estadounidenses afirmaban que los ataques, disminuido en un 90%, este conflicto acaba de entrar en una nueva fase en los minutos. Lo que los medios occidentales les han estado ocultando y hashia. Conduce la nueva estrategia de. En la guerra esto es lo que sabemos en el 10 de marzo. Todos los niveles de su arsenal de misiles, y el carrorum transporta entre 1.5 y 1.8 kg de explosivos. Su línea se remonta a la norcoreana Hasang 10 transferida en la D2000 y utiliza combustible. Lo que significa que puede permanecer cargado en un lanzador durante prolongados, listo para disparar en un plazo de 12 a 15 minutos. Esto es importante porque reduce casi nada el margen para realizar ataques preventivos y el FO1 utiliza un de regreso maniobrable que cambia de rumbo durante su descenso terminal. Afirma que el FOD tuve y leva un de plenio. Que ajusta la trayectoria durante el vuelo ambos decidos para ligar. Y de manera menos predecible que cualquier cosa que los sistemas de defensa de Israel fueran construidos para rastrear. Y temprano es mismo. Las ondas 35 y 36 ya se mezclado en Kabar Sheken, Qatar y Imad, eso no es una sola arma que lograr pasar. Se trata de 5 sistemas de misiles diferentes disparados en oleadas superpuestas a lo largo de un de 12 horas. Cada uno calibrado para estresar una capa diferente de la red de defensa, la nueva ola de ataques de. No es el comportamiento de un arsenal en colapso, se trata de una fuerza que demuestra capacidad en niveles y el cry. Que la 37 ola. El centro de comunicación a spor. Hayala el sur de Tel Aviv, por segunda vez en este conflicto. Informaron haber atacado posiciones militares en Ber Yaakov, cerca de Tel Aviv. Objetivo sen. Occidental y Haifa, posiciones estadounidenses en Erbil en el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Q. Al portaaviones USS Abraham Lincoln y un destructor estadounidense en el Dico, estas afirmaciones siguen sin ser verificadas por fuentes independientes. Lo que se verifica es lo que las FDI confirmarán desde su propio lado y es lo que cambia todo el panorama. El 10 de marzo, las fuerzas de defensa de Israel realizarán una conferencia de prensa y revelarán algo que replantea todo este conflicto, aproximadamente el 50% de todos los misiles lanzados por contra Israel desde el 28 de febrero levaban ollivas de bombas de racimo, no ollivas unitarias convencionales, municiones de racimo, armas que no detonan en una sola. En lugar de ello, lanzarán docenas de submuniciones. Picuas, cada una de ellas cargada con varios kilogramos de explosivos que se dispersarán en un radio de hasta 10 kilómetros. Las fuerzas de defensa de Israel declararán: ha estado disparando misiles de racimo contra Israel casi a diario desde que la guerra para la defensa de las democracias lo en un publicado el 11 de marzo, señalando que, como la flota de lanzadores de se degradando por los ataques, el cambio de ollivas en racimo es una deliberada para extraer el dao de cada misil individual que logra atravesarlo. La de la gente asume que la significa que la amenaza queda neutralizada. En realidad, las municiones en racimo rompeniza por completo, y el sistema de flechas de Israel, la Honda de David, la de Hierro, todos decididos para rastrear y destruir un solo de regreso en un arco calculable una ojiva en racimo. Decida para fragmentarse. Si el interceptor alcanza el misil antes de que se disperse, la amenaza queda contenida. Pero si la ojiva se separa en altitud, que es para lo que decidas estas armas, las submuniciones se dispersan a lo largo de un
Antes de que qualquer interceptor pueda atacarlas individualmente, un missile se convierte en docenas de proyectiles independientes. Y un segundo problema que rara vez se discute, incluso cuando se intercepta un missile armado con un racimo, la fuerza de la puede romper la carcasa y esparcir las bombas hacia afuera y el sistema de defensa funciona con binarios. Si cual si el fracaso, la ordenanza de conglomerados opera en la una ojiva entre 20 y 24 bombas y un radio de 5 meters. La evidencia sobre el terreno lo confirma. En Yehud, a las afueras de Tel Aviv, dos trabajadores de la murieron y un tercero gravemente herido por submuniciones de un solo misil de racimo. Esteban al aire libre, nunca egrena un refugio. Los equipos de respuesta a emergencias cerca de Beit Shemesh describieron haber legado a escenas de explosiones superpuestas a solo unos metros de distancia y haber atendido a las en una zona de impacto dispersa. D100. Han formado la sobre municiones en racimo, prohibiendo estas armas debido a su naturaleza indiscriminada while los restos sin exploder queden tras de duranteados. No es signatario, Israel tampoco lo es, Estados Unidos tampoco. Conmigo porque el problema de la es. Una. Lo segundo es lo que ha estado haciendo con los sistemas que se supone que hacen posible la. En primer lugar, el 11 de marzo, el New York Times. Basado en d. Comerciales, grabaciones de verificadas y declaraciones oficiales es. Al menos 17 instalaciones militares y de otro tipo de Estados Unidos dadas por ataques. En la del Golfo. 11 de ellas son instalaciones militares estadounidenses. Los sitios incluyen la base aliada de Qatar, la base Elio Salaman Camp Waring en Kuwait y el cuartel general de la Quinta Flota en varias fueron alcanzados. De una vez, las satelitales mostrados en renovaciones, antenas, y estructuras adyacentes a THAAD or TP, dos sistemas de radar, los radares de seguimiento que coordinan la de misiles. En toda la cerca de Ruiz en los Emiratos Árabes Unidos, las satelitales capturaron dos estructurales inmediatamente adyacentes al lugar donde se encontraba posicionado el sistema ATP2, CL DAO. El support del radar o las comunicaciones. Haber reducido la Wila, pero el efecto operativo completo no ha sido confirmado. Altos funcionarios de defensa de Estados Unidos dijeron al Times que su estrategia de ataques desde el inicio del conflicto para centrarse en las vulnerabilidades estadounidenses, los interceptors y los sistemas de defensa, destinados a proteger a las fuerzas y los activos estadounidenses y el Times, que la capacidad de der estas instalaciones y esta es la frase, las expectativas de la Trump, no es un lenguaje neutral. Las expectativas desafiadas significan que las suposiciones de Irán. Esto significa que la de inteligencia anterior o aguera. Lo que alcanzar y lo que der y el propio. Que note y una imagen completa de todos los lanzadores operativos. Los daos al cuartel general de la Quinta Flota se estimaron en unos 200 millones de. En Alisalem, al menos 6 estructuras vinculadas a la infraestructura de comunicaciones por fueron destruidas o dadas. Ahora conecta la secuencia. O. Los radares de alerta temprana en oleadas anteriores, luego. El repetidor de comunicaciones por Hayala al sur de Tel Aviv, dos veces, luego. El THAD curastria los radares o la infraestructura de comunicación en todo el Golfo y el ES. Primero los radares. Luego, las ojivas pasadas llegan a un entorno de que ya no puede verlas venir ni coordinar la respuesta y el quorum Shaw alcanza Mach 16 fuera de la y Mach 8 durante el regreso, si el radar de seguimiento que alimento a de su interceptor. Fuera de la velocidad se vuelve. No disparas a lo que no puedes adquirir y el lado del contraataque es igualmente intenso y vale la pena interrogarlo y el 10 de marzo, la fuerza, la sed del Entran White Res, donde estaban reunidos soldados y personal de seguridad. Los objetivos.
Un cuartel general de fuerzas especiales un campo del cry un centro de lanzamiento de misiles. Una. D. De seguridad y un campo de base decenas de aviones lanzaron D-170 municiones en Isfahan y Shiraz. Las FDI. Confirmaron que atacado laboratorios nucleares entran algunos de los cuales sido atacados previamente durante la guerra de 12. En junio de 2025, Israel dice que ha atacado cientos de objetivos militares y gubernamentales desde que la guerra. En un solo enfrentamiento, la vigilancia de las FDI. Una. De misiles en el oeste. Para el lanzamiento, un dron. El lanzador armado minutos antes de que pudiera disparar. Estados Unidos. 16 buques minadores. Cerca del estrecho de Hormuz. Una. Preventiva desencadenada por de inteligencia que indicaba que la de colocar minas navales en la fluvial aproximadamente el 20% del mundial transita por punto de estrangulamiento. Maris que otras importantes empresas navieras suspendieron no desviaron viajes clave porque el conflicto puso en peligro el a. Del estrecho de Hormuz, y un segundo frente que importa. En la guerra el 12 de marzo, lanzando ataques desde el que abriera un frente adicional contra Israel. Israel. Con amplios ataques contra la infraestructura de en el incluidos objetivos en el distrito de Hierro de Beirut y activos financieros vinculados a el de muertos acumulado en el lado. Hasta el 10 de marzo provienen del informe diario del centro de y Alma, 14 civiles muertos y 2.339 heridos de diversa. En un de 24 horas, 2 personas murieron en el de Tel Aviv y aproximadamente 200 resultaron heridas. De 3.0 residentes han sido desplazados por los impactos directos y la de escombros. Y el evento. Sigue siendo el primer ataque bait shimish, donde un misil. Un refugio antibombas comunitario debajo de una sinagoga y 9 personas, incluidos 3 hermanos adolescentes, se dispararon 2 interceptors contra ese misil, ambos fracasaron en su intento de destruirlo y el techo del refugio se. Ahora recordemos la narrativa oficial 4. Antes de la ola 37, Caroline Levitt en 90%, Trump el 10 de marzo. De 5.0 objetivos destruidos, entre el 80 y el 90% de los lanzadores eliminados, la emisora. Ken 11. Que el recuento diario de misiles. De aproximadamente 90 el primer. A 65 el segundo. A 25 el tercer. Y a 20 el cuarto. En el sexto. La Casa Blanca. El descenso como prueba de que la campa estaba funcionando para él. Varios analistas atribuyeron a los esfuerzos conjuntos de la de hasta el 75% de la flota de lanzadores operativos de la de la gente observa una tasa de lanzamiento en y un enemigo debilitado. En realidad, los datos del con 11 revelan algo que el principal oculta, aunque el volumen de lanzamientos. Los misiles se volvieron grandes y capaces con cada ola sucesiva. No se estabacuendo sin recursos. Primero se. El volumen para saturar las defensas y exponer las brecas de. Posteriormente, ollivas pasadas se dirigen a un entorno de degradado. La onda 37 es el punto final de esa secuencia. Cargas. De clays 3 horas. FTA municiones de racimo en todo el centro de Israel. Se. Various signs. Las fuerzas de defensa de Israel evaluaron al comienzo de esta guerra que aproximadamente 2.5 missiles. Y estaba acelerando la a un ritmo de docenas por mes antes de 2026. Estado trabajando para ampliar su arsenal desde aproximadamente 3.0 a un objetivo de 8.0 en 2 años. Durante la guerra de 12. De junio de 2020 Israel. Cientos de misiles en ataque. La de 1.5. Al atacar plantas de se. La mana. De la ola 37, y el jefe del comando homerante de la FDI, Mayor General Sheikh Lapper, se. Al. Des del norte de Israel, sus palabras, se esperan. Las escuelas permanecen cerradas while las restricciones de. Se mantienen vigentes a la espera de una
Additional izan oes la postura dion militar que creek su adversario. Agotado, ambos gobiernos reivindican el dominio de la escalada. Y el bombardeo. Devastador de toda esta guerra. 4. De que la Casa Blanca la digera al mundo que la amenaza. Desaparecido en un 90%. La brecha entre esas dos realidades no es un error de. Es la guerra en. Y ninguno de los lados tiene una. Para poner fin que coincida con la. Que realmente se desarrolla en el terreno.